So residential status of individual, I just do a recap. Residential status. Of an individual. So first of all, we have to check whether the conditions given under section 6 clause 1 is satisfied or not. Section 6 clause 1. In the section 6 clause 1 la irukra condition fulfill ஆச்சு அப்படினு சொன்னாக்க, okay, fulfill ஆச்சு அப்படினு சொன்னாக்க, he is called as resident. He is called as resident. Okay. known சொன்னால் non resident. known சொன்னால் non resident. After that, again we'll deal with the conditions laid in section 6 clause 6. Okay, section 6 clause 6. Additional conditions. அதுல சொல்லப்பட்ட எந்த கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் ஆகல, ஓகே, அல்லது ஃபுல்ஃபில் ஆச்சு. ஓகே, if these conditions, even one of the conditions fulfilled அப்படினு சொன்னாக்க, being resident but not ordinary resident. Okay, இது ரெண்டு பார்ட்டா பிரிக்கிறோம். Okay, being, if all or any, இங்கே வச்சுக்கலாம், all or any, all or any of the conditions fulfill ஆச்சா, yes அப்படி சொன்னாக்க resident not ordinary resident அப்படி நம்ம பார்த்தோம். இல்ல எந்த கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் ஆகல, அப்ப ரெசிடென்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் அப்படின்னு நம்ம மீன் பண்ணலாம். செக்ஷன் கிளாஸ் 1ல ஓகே கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல, நோ அப்படின்னா again we refer under section 6 clause 1A. 1A ல இருக்கிற கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகுதா, 1A ல இருக்கிற கண்டிஷன்ஸ் ஃபுல்ஃபில் ஆகுதா. ஓகே, if section 1A ல இருக்கிற கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆச்சுனா he is called a resident not ordinary resident. Always he is called as deemed resident. In the case la deemed resident அப்படிங்கிற கேஸ். If it is not so, known சொன்னால் non resident, he will be called as non resident. These are the cases you have to understand. These are the cases you have to understand. Is that clear? Let me brief the section clause 1, section 6 clause 1 basic conditions. You have to satisfy one of the two conditions, one or two, both. Satisfy ஆச்சு அப்படி சொன்னாக்க he is called resident. என்ன? Number 1 being stay in India more than or equivalent to 182 days in the previous year. Or அது இல்லைன்னா or condition. Stay in India more than or equivalent to 60 days in the previous year and 365 and more days, 365 days. Stay in India being more than or equivalent to 365 days 4 prior to the previous year. 4 prior to the previous year. Stay பண்ணிருந்தால் upper resident.
Now, 60 days is not applicable. Second condition is not applicable. Yaar yarukku. Okay. Citizen of India, leaving outside India, okay, foreign country, for the employment or a member of crew of Indian means foreign going ships. அதுல மெம்பரா போறார் அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்ப 60 டேஸ்ங்கிற கண்டிஷன்ஸ் பொருந்தாது. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் பார்க்கணும். செகண்ட் பீயிங் பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் அண்ட் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா ரெண்டு பேரும் who are employed or doing profession or business or vocation outside India, visiting India. In this case, 60 days will not be applicable. 60 days will not be applicable. But here, the 60 is replaced with 120 days. Even staying 120 days is more than enough. Even staying 120 days is more than enough rather than 60, rather than 182. என்னைக்கு அப்படி சொன்னாக்க total income minus foreign income, if it is more than 15 lakhs ஆக இருந்தால் then he will be called as a resident. In the status code 120 க்கு மேல இருந்தாலே resident வந்துறாங்க. Is that clear? These are the conditions. இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு அப்படி சொன்னாக்க சில ரெண்டு எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த எக்ஸெப்ஷன்ல ஒரு திரும்பவும் ஒரு கரெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிட்டா ஒரு ரெசிடென்ட் ஆயிட்டார் அப்படி சொன்னாக்க then we can go and check the additional conditions given under section 6 class 6. அதுல வந்து 4 கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. 4மே சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருக்கலாம் அல்லது 4ல ஏதோ ஒன்னோ இல்ல ரெண்டோ சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவே அவரு ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட். 4மே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலன்னா தான் அவர் ஆர்ஓஆரா நமக்கு மாறுறார். இஸ் தட் ஓகே? அதே சமயத்துல இந்த ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல தென் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நான் ரெசிடென்டான செக்ஷன் 6(1)(a) இஸ் தேர். செக்ஷன் 6 class 1(a) டீம்டு ரெசிடென்ட் அப்படிங்கிற கேஸ் பார்ப்போம். இன் திஸ் டீம்டு ரெசிடென்ட் கேஸ், ஓகே, வாட் அபவுட் த ஸ்டேஸ் ஆர் அப்படின்னா நோ, வி நெவர் மைண்ட் அபவுட் த ஸ்டே. Who should he be? He should be a citizen of India. And total income other than foreign income in the previous year is more than 15 lakhs, as well as such income not taxed in his country. Income not taxed in his country. Because of the treaty, இந்தியன் கவர்மெண்ட்டும் அந்த நாடும் ட்ரீட்டி போட்டதுனால இவர் இந்தியாவிலேயும் இருக்கிறார் அந்த நாட்டிலேயும் இருக்கிறாருன்னு அங்கேயும் கட்டல, அதே சமயத்தில் நான் அந்த ஊர்ல தானே சார் இருக்கிறேன் நான் ரெசிடென்ட் சொல்லி இங்கேயும் கட்டல அப்படின்னு நியாயமாவா இருக்கு? அந்த மாதிரி ஆளுங்களா பிடிச்சி போடுறாங்க. Here stay is not a matter. If due to this section 6 class 1(a) if he is being the deemed resident ஆக இருந்தால், deemed அப்படின்னு அர்த்தம் he is considered as a resident whether he resides in India or not. Even he doesn't reside one day in India, but yet of course we will be considering him as a deemed resident. Government will be pretty happy to consider a person as a resident due to living more tax. Other reason, right? இந்த கேஸ்ல அவர் ரெசிடென்ட்டா வந்தார்னா அவர் எப்போதுமே ஆர் இன் வார் தான். To consider whether he is R in war not, so we have to consider 4 conditions. Those 4 conditions under section 6 class 6ல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க? section 6 class 6ல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க? number 1 be non-resident 9 times out of 10 preceding to the previous year. கடந்த previous year விட்டுருங்க. 23-24 is assessment year. 22-23 விட்டுருங்க. அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 10 preceding to the previous yearல 9 times non-resident இருக்கும். 9 times 10 times. At least 9 times he should be a non-resident. அப்படி இருந்துட்டா அவர் R in war non-resident. I mean resident but not ordinary resident. Number 2 being stay in India being
less than or equivalent to 729 days in 729 days in 7 out of 7 preceding to the previous year. 7 preceding to the previous year. Previous year விட்டுட்டு அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 7 preceding yearல அவருடைய ஸ்டே 720 டேஸோ இல்ல கீழேயோ அது 729 டேஸ் அப்படிங்கிறது 2 வருஷத்தை மீன் பண்ணுது. 730 365 per year 2 years 730 ஒரு நாள் கம்மி. Third being if he falls under section 4th பாத்துறே section 6 class 1A நால ரெசிடென்ட்டா வந்தா அவர் எப்போதுமே யாரு not ordinary resident. அதே மாதிரி இந்த கேஸ் ஓகே அதாவது 120 டேஸ்ல இருந்து 182 டேஸ் ஸ்டே பண்ணி இருக்கிற ஒருத்தர் அவர் ரெசிடென்ட்னு டியூ டு டோட்டல் இன்கம் மைனஸ் ஃபாரின் இன்கம் இஸ் more than 15 lakhs அப்படிங்கிற கேட்டகரினால அவர் ரெசிடென்ட் சொன்னால் அவரும் நான் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட். So in these 4 cases he is considered as resident but not ordinary, otherwise he is ROR. He is ROR. These are the cases we have discussed in the previous class. இதுல இன்னும் ஒரே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா residential status of individual is completely over, which is nothing but crew member. So ஒரு citizen of India or இந்தியாவில் இருக்கிறவர் வந்து கப்பல்ல வேலைக்கு போறார். the ship may go anywhere and it will come back later. எப்போ வேணாலும் ஆகலாம். அந்த லேட் ஆகிற அந்த பீரியட் இருக்கு இல்லையா, எத்தனை நாள் ஆகுதோ அத்தனை நாளை இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணல அப்படின்னு நம்ம ரிமூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஸோ we have to remove the number of days he stays in the ship. அப்போ அவர் ஷிப்ல இருந்தார் அப்படிங்கிற ஒரு வருஷங்கிற 365 டேஸ்ல அவர் எத்தனை நாள் ஷிப்ல இருந்தாரோ அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா பேலன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் he stays in India. இப்போ ஷிப்ல இருந்த அந்த நாள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படி சொன்னாக்க we have a concept called continuous discharge certificate. Continuous discharge certificate. அந்த continuous discharge certificate எப்ப கொடுக்குறாங்க இஷ்யூ பண்றாங்க, எப்ப discharge certificateல இருந்து வெளியே வராங்களோ அந்த டேட்டா நீங்க ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். Determination of period of stay in India for Indian citizen. Is that correct? For Indian citizen. இந்த கான்செப்ட் பார்த்துட்டோம்னா இண்டிவிஜுவலுடைய என்டையர் விஷயங்கள் நமக்கு முடிஞ்சிடும். Is that clear?